day, the president of the nation was giving a speech. It was on the Heroes Day. Yeah, it was on the Heroes Day. He talked about what that astonished me. He was talking about Ibuka or remember. He talked about a sign and a memory he put in his house to always remember him, to remind him of the fights or the battles he fought. He said that the shoe, the boot shoe that he carried on the fight or the war. He said that I kept that shoe somewhere that always reminds me that we captured Rwanda through a battle. The weapon that I carried, I kept it somewhere. When I look at it, I remember the journey we took and the journey Rwanda has taken. That's something powerful. Israel built stones to always remind people or become a memorial to people about the works of God. And when you are about to step to the promised land, have a memory. Grab a sign. Take something, put it aside. That will always remind us how we used to be or how we were. And remember the works of God. Hallelujah. 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 If someone could know where God could take them, today that a woman could be wearing a leather shoe, and they could, if they knew that they could be wearing a leather shoe today, they would have kept the slippers they used to wear by then. If someone who had the slippers they kept at home, when they look at it, gives praise to the Lord and praises to God. hari ibintu byinshi tugeramo iyo turimo twibwira ngo tugemo hari amasezerano menshi Imana yatugejejemo. There are promises that we have already stepped into. ariko impamvu tuyitwaramo nabi nuko tutagira ibimenyetso by'iyo twavuye. But the reason why we take advantage of them is because we don't have a memory or a sense of where we used to be. nuko tutagira ibimenyetso y'ino twavuye ngo biturebe step forward, biturebe intambwe itwereka aho Imana itugejeje, bitubere ibyiringiro ko n'ahandi tubwira tuzagerayo. It's because we do not have memory of where we used to be to know that God will take us forward or we will reach where He has been telling us. Zaburi 119 umurongo 52 turangiriza. Let's finish from Psalms. Yego genda umurongo 52. Zaburi 19 umurongo 32. Bibiliya iravuga ngo nzagenda niruka mu nzira y'ibyo wategetse ubwo uzagura umutima wanjye. Ni 52. Oh sorry, nasi ni 32. 52 aravuga ngo Uwiteka njya nibuka amateka yawe ya kera nkimara umubabaro. Amen. Hallelujah. It says that Psalms 119 verse 52 says, I remembered your judgments of old, O Lord, and have comforted myself. Uwiteka, the Lord, njya nibuka amateka yawe ya kera, I remembered the judgments of the old, nkimara umubabaro. and then I rest. Tubisomyeho.
nkimara umubabaro I confront my soul. nta kindi kiza kimara umubabaro w'ibyo ngezemo There's nothing else that confronts my niyo soul. nibutse imana ibyo yakoze kera That is when I remember what God said. iyo mfite ikibazo When I have a problem, nza nibuka imana ibyo yakoze kera I remember about what God did in the old. iyo mbona mu maso yanjye hari umwijima When I see worldliness or darkness in my eyes, nza nibuka amateka y'imana ya kera I remember the judgments of the old of umutima God. wanje ukaruhuka And then my heart is confronted. umutima wanje ukaruhuka My heart is confronted. reka mbaheze ubuhamya mu minota ibiri Let me give you a testimony in 2 minutes. hari ibintu bimwe nza nibuka There are some things that I remember. bikampesha gutekereza ko n'ikindi kibazo cyose gishobora ni byinshi ariko ndavuga kimwe There are many things, but I talk about one thing that I remember, and then I feel confronted. umunsi umwe nari ngiye mu bugande ku ishuri One day I was going to Uganda for school. ngeze ku mupaka When I reached at the border, nza ntekerereza imirimo y'imana ku bintu yankoreye iryo joro I remember about the works of God and the deeds He did that night. ubusanzwe singira ibitotsi iyo mfite gahunda yo kuja ahantu saa 10 nza nicura saa 9 Normally, I don't oversleep. When I have a plan of going somewhere at 4, I wake up at 3. ariko uwo munsi nari naraye data kuko yari agituye ibyumba But by then, my father-in-law resided in Byumba. imana impa ibitotsi bitangaje kandi ibimbera kwa data bukwe God gave me miraculously sleep and ubundi gave kwase that kuko from umuntu my yakagombye kuzabyuka father-in-law. kare nta muntu wokwikangura kwase kuko ngo uvuge ngo watinze kubyuka You can't wake up from your father's house and say, I'm late to wake up. nari mfite guhaguruka saa 11 I had to start off at 5. narengeje iminota ariko reka mvuga ku kantu gusa nari mfite guhaguruka saa 11 I had to start off from 5. ndasinzira I slept. ngeza saa 1 za mu gitondo I overslept to 7 in the morning. ndibufata imodoka ni ukuvuga ngo ayo masaha saa 1 yakagombye kuba iri ku mupaka kera yavuye nari buyifatire mu rukomo iri munsange mu rukomo ikankomezanya That is, I will take a bus that will take me from Rukomo and take me. That is, at 7, I would be at the border. twari twavuganye n'abashoferi nk'uko umuntu atelefona abantu akababwira ko hari umuntu muzafata mu rukomo I had talked to the driver like you normally tell them that you'll pick someone from Rukomo. muramu wanje ngo ni kamikazi abamuzi And then my in-law called the kamikaze, araza aramzuza came and woke me up. arambwira ngo bovu And he told me, uracyaryamye brother, no, are you still asleep? ngo ndebe mbona mama yabaye And when I looked, it was already down. ahita ambwira ngo ihute kandi ntusezere mu rugo uhite uca hano haruguru y'inzu kuko inzu yabaga haruguru uhite uca haruguru y'inzu bagire ngo bagiye saa 11 Pass from this door, go without bidding goodbye to anyone. They will think that you left at 5. ndavuga ati agakapu kana gasize muri ya hepfo kwa muzehe kansingirire nje ndaca hano gusa mbe ndagiye I told them that I have left my bag at the father-in-law's room and bring it. aragenda agakapu aragatora Then they grabbed the bag. araza Came. namwe ko murabyumva You naciye understand? haruguru y'inzu ndiruka ndagenda ngera muri gare I passed behind the house and ran till I reached to the tax park. ngeze muri gare When I reached to the tax park, imodoka iramanukana ngo igeze mu rukomo the bus took me to Rukomo. mpagarara aho ngaho ntegereza ko hari imodoka iri buze I stood from there waiting for any car by chance to come. mbona byatinze And then it took long. fata igare I took a bicycle. kandi abantu maga si kure ni kure pe fata igare I took a bike. ngeze mu nzira When I was on the way, mbona igare ryitonze I saw that the bike was going navuye slow. na moto And then I took a mfashe moto motorcycle. noneho ndimo ndiruka kugira ngo nyisange ku mupaka When I was rushing to find the bus at the border. naho ntamenye ko muri bya bitotsi hari icyo imana yashatse kumubona I couldn't realize or come to know that during that sleep there is what God was preventing ndagenda nari me. mfite inkweto zimwe ntari nashizemo nazitwaraga mu migozi arizo nambaye n'izindi nari mfite ku mugozi nazisize harya kuri rya gare nurira moto sinamenya ko nazisize I had some shoes that I was wearing and others that I left those ones on the bicycle without knowing that I left them there, and I took the motor. ngeze ku mupaka When I reached at the border, basanga ya modoka I found that bus. numva ndaruhutse And I felt confronted, baraviza and they stamped on it.
ndatambuka negera shoferi And I crossed and went to the driver. ndamubwira ati wakagombye kumfatira mu rukomo ariko wansize nta kuna amakosa yanjye mubwira uko byagenze none urantwara. And then I approached the driver, told him, you were supposed to pick me up from Rukomo, but I overslept. It's my mistake, but you will take me. arambwira ngo nta muntu ndi bukura aha ngaha oya niba ntagufatiye mu rukomo byarangiye singigutwaye. He said, I'm not picking anybody from there. If I didn't pick you up from Rukomo, that is off. I'm not taking you. negera abagenzi I went to other passengers. mumfashe Please help me plead. abantu barahaguruka abadamu bari barimo n'ibiki wa mugabo imyanya irahari watwaye uyu muntu akagutakara kandi ubona umunyeshuri. Some women and others told him that there are also empty seats. Take him. He doesn't remain from here. shoferi arambwira ngo sindi bugutware ndabikurahiriye ntiwirirwe unabwira n'abagenzi sindi bugutware. The driver told me, I'm not taking you. I swear, and don't even ask the passengers to plead. I will not take you. hari umupasiteri twari turi ku murongo umwe iwe yarimo aja Kabare. There is a pastor whom we were on the same line. He was heading to Kabade. arankurura arambwira ati wa mugabo waretse ko uyu mugabo nanagutwara afite uyu mutima mubi yabikugaragarije ko ushobora kugira ikibazo mu nzira wabyihoreye. He told me that just stay back. Even if this driver takes you with a bad heart, you might get a problem on the way between. ndamwumvira And I arambwira ati reka respected dufate that taxi voiture nitugera Kabare urafata imodoka za Uganda zikujana. and said, take a taxi. When you reach Kabare, take a regular bus or taxi to reach you to Kampala. turagenda nibwira ko ari nka hano no ku muhanda hari. And I thought that it was from here onto the road. twari turi muri voiture zabo bazashiramo nk'abantu 10 na bangahe. We were in their taxi, and they take them overloaded like many people. ya modoka yari migendera imbere yacu And that car that was going ahead of us, ihura n'ikamyo. it met a lorry. harimo abantu 63. It had 63 people. nta n'umuntu n'umwe uwo nabonye bateruye baravuga ngo niwe usigaye nawe nabonye yacitse amaguru. There is nobody, and even the one whom I saw survived had no legs. menya ko ari imirimo y'Imana. I knew that was the work of God. menya ko ari Imana yambuzaga kugenda muri ya modoka. I knew that it was God who was restraining me from pasiteri going by that bus. arambwira ati wa mugabo we wigenda subira mu Rwanda uje kuvuga imirimo y'Imana ubone gukomeza. He told me, hey man, don't move forward. Go back to Rwanda, talk of the words of God, the works of God, and then you will proceed with the ndamubwira ati journey. oya tibyoshoboka narakereje ku ishuri reka ngende ubwo ngize Imana simfe reka nkomeze nje ku ishuri. nta telefone nagiraga nta kantu na kamwe nta nifite. And I told him, no, never. I'm late to school and I did not have anything, a phone or any other thing. ariko amakuru arakwirakwira But the news spread. naje kugera Kampala. When I reached pasiteri at kuko niwe Kampala, twabanaga nahageze nka saa 5 saa 6 za nijoro. I lived with the pastor and I reached there at around 10:11 ubu at nyine iyo night. mbitekereje And now when I remember about it, iyo mfite akabazo and I have a problem, kagarura imirimo y'Imana and I think about the works of God, nzanumva hari ico mpagazeho I feel like I'm standing on something cy'ikimenyetso as a memorial kimpesha kugira icizere that makes me have faith cy'ivy'Imana yanjye. of what God has told me. Imana ibamugisha amen. May God bless you. arakoze cyane twongera ijambo ry'Imana amashyi menshi. Let's clap for the word of God. hariyo migisha nonaha Imana yakugana uyibare tusige n'umwe erega bishimye gutangaza. Hallelujah! Amen. Amen. arakoze cyane. Thank you.
kwibutsa Imana, kwibuka imirimo y'Imana. remembering the works of the Lord. Imana ihabwa icubahiro ku ijambo. Praise God for His word. Rero mwanya wadusize, We are running short of time. hariya famiye n'ubundi twari tugiye kwakira, basabye ko bakirwa kuko batari buboneke muri service ya kabiri. So still the family we talked about, they are not going to be around in the second service. So one to Umuryango come wa back. Iratibura Ana The family of Nyiratibura Anna. niba bahageze, reka tubasabe baze gutambuka, If you are now here, let us call you ko to come batubwiye ko forward. bahari. Tambuke hano, Please tambuke come hano imbere, forward. You come forward. tambuke. Umuryango wifuje gufatikanya natwe umurimo w'Imana, So this family wants to join us in the works of the Lord in this ministry in Beth. rero turashima Imana So we really thank God for them, kandi turababwira ko umurimo urahari, and the work is available for you, ukeneye abakora, and the work needs many ukeneye workers, imbaraga. and it requires a lot of efforts. Turabishima Imana, harimo abantu batoya So we thank God for the bagifite young amaboko men. yo gukora. They are still strong. Rero torero ry'Imana, So Church of God, uyu ni umuryango wifuje kuba abayoboke b'itorero rya Betami. now this is the family that has joined us as the members of Bethany. Mukomeze mubabere ababyeyi beza, So being near them and be the parents to them mubarera muberekera, and lead them, namwe aba n'ababyeyi banyu, and these are your parents. barimo abashumba, barimo ababyeyi bakuriye abamama, barimo abakuriye urubyiruko. There are pastors, youth ministries, women Ikibazo ministries. cyose mwagira Whatever you may need, mwabiyambaza, go just to them, consult mugahamagara them, bakabasengera, call them and let them pray for n'ubundi you. bufasha bwose Imana yababashisha kubakorera. Any other need, any other help they Rero can reka nsaba provide. itorero muzamura ibiganza tubakire. So let us request the church to raise your hands. Baraza kwegera Pasiteri Kanziga yandika amazina yabo. So you are going to see Pastor Kanziga so Reka that rero you can register. tubare tubakire. So let us count as we welcome them. Rimwe, kabiri, gatatu. Murakaza, Kaza bene data n'Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Amen. Murakoze cyane. thank you. Mu myanya yanyu. You may be seated. Reka tugeze amatangazo. Now let us Fakire. stand for announcements. Pasiteri Zashe, Let's welcome Pastor Zashe for tugeze announcements. amatangazo. Narangiza tugeze amatangazo, turaja kumva umuvugizi w'itorero After that, we will welcome the church asenga Imana, representative ashima Imana to pray and thank God. ku mirimo yose yakorewe aha, So for whatever happened here in this n'ubundi service, akomeza kwerekana indi service turi bujyemo mu kanya, and then pray for the next kugira ngo service Imana that you are going ikomeze to ibane attend, natwe. so that God may be with us. Tugeze amatangazo. You are welcome. Reka tubagezeho amatangazo y'iki cyumweru tugiye gutangira. So the announcements for the coming week. Uzayobora amateraniro ku cyumweru ni Pasiteri Muhoza Zashe. So the program for the next Sunday is Pastor Moses Ashe. Uzabwiriza ni Pasiteri Gatabazi Alfred. The preacher is Pastor Gatabazi Alfred. Ku cyumweru izaba ari tariki imwe y'ukwezi kwa 11 So next Sunday shall be the 1st of November 2020. 2020. Hazabaho igaburo ryera. So we shall also have the Holy Communion. Dukunze kubivuga mbere kugira ngo abakristo babimenye bazitegure. We always speak that on ahead so that you may get prepared for it. Uzayobora igaburo ryera ni Pasiteri Hakizimana David. So the leader for that service will be Pastor David. Abakristo rero basenze none mu gitondo. So for those of you who attend this service, Twebwe abarimo nonaha all of us attending this service. ku cyumweru gitaha tuzasenga saa 6. So next Sunday we shall attend the service of noon Saa 6 niyo materaniro tuzaba mu cyumweru gitaha. from 12 p.m. to 8 to 2.
That's the service you shall attend. tuributsa abatarishura intebe ko bagomba guhigura. So we remind those who committed for chairs to fulfill their vows. Dukeneye intebe. We need chairs. Abantu bireba bagira umwete bahigure. So those in the church, please Kandi take note on that. turashimira abarimo bahigura ababikoze Imana ibaha umugisha. And we really thank God for those who are fulfilling, who are paying. Itangazo rya nyuma. And the last announcement. Turabibutsa gukomeza kwirinda COVID-19. So we remind you to keep preventing yourselves from this pandemic. Twubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Keeping all measures. Dusohoke duce muri iriya miryango. As we go outside, let us use those two doors. Tudasuhuzanya. Without greeting, shaking hands. Dukomeza dutaha mu mago yacu. And then go home. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Sinzi icyo bari bakubwiye. Komite twarabitangaje ku cyumweru gishize. Ni komite nyobozi y'abadamu. Mu materaniro aza kuza baze gusigara babonane na pastor imbere abagabara bakeneye. In the second service, women leaders, you are required to stay a little bit as pastor to meet you. Olivier, famille ya Olivier twarabavuze rwose. Namwe muze gusigara mumbwire aho mwana agiye. Dr. Olivier yabyumvise. Muhaguruke mwese. Hari ubuntu ijambo rikomeye twumvise mwami. Turashaka kwambuka mu byo wadusezeranije. Turashaka kwambuka mwami kugira ngo twinjire mu masezerano y'Imana. Mwami Imana, ubwenge bwo kwibuka imirimo yawe wakoze. Duhe kwibuka ibitangaza wakoze Mana. Imirimo wakoze cyagiye kera n'uyu munsi uracayikora wa Mana we. Twabonye ubuntu bwawe bukomeye, twabonye imbaraga zawe zikomeye, twabonye mwami utugendera mu bintu bitandukanye mwami. Duheze gutekereza imirimo yawe mwami. Ese ubwoko bwa gutekereza imirimo yawe wakoze izadufasha kwizera n'indi turimo yose ko tuzambuka. Icyumweru ndagisabiye mwami Imana. Dusabira umugisha abantu bose babashe kuza no kumva ijambo ry'Imana. Bahabwa umugisha na Kristo Yesu. N'abandi baye batumva online. Turabasabira umugisha w'Imana Mana. Abumva ijambo ryawe bagafashwa ubafashe. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha, icyumweru kidasanzwe, icyumweru cyo kurindwa ibyaha, icyumweru kitari cy'impanuka, icyumweru cy'umusaruro mwiza w'Imana, icyumweru cy'ubuhamya. Mugire neza abana mwami bagiye kuja ku mashuri n'abandi bamaze kugendayo mu izina rya Yesu Kristo. Turashima kubw'igihugu cy'u Rwanda Mana, wakomeje kurinda kino cyorezo cya corona, ukomeze wigaragaze nk'Imana. Urakoze mwami Yesu.